Today we are here to hear some interesting debates about the baby who are struggling for life, and we have managed to help that baby. This would not be possible without the support of MGM management, the director, CEO, and the whole infrastructure. Because to deliver this complex feat, you need a lot of infrastructural help, manpower support, cutting edge technology, and all the medical equipments. This baby is a 11-month baby, had a peculiar tumor called hepatoblastoma. We have heard liver cancers only happening in adults, but children, this is the commonest liver tumor called hepatoblastoma. Predominantly happens in first 3 years of life. The peculiarity with this liver tumor is there are a lot of treatment available. You can give chemotherapy, you can resect these tumors. When you cannot remove them, you can transplant them, but they are not diagnosed. If you have a syndrome, if you pick up this baby, if you pick up the tumors early, the interesting part is the children can live for a long time. Even 100% survival can be achieved. But if you don't diagnose it, if the tumor goes out of the liver to other organs, and if you don't diagnose it, then it's threat to the life. When this baby underwent 8 cycles of chemotherapy in a cancer institute, and they thought that this tumor cannot be treated for cure, and they referred to us that can you remove this tumor. We looked at the baby, we had a detailed evaluation called 3D volumetry, and it's a computerized planning, and we planned the virtual resection of the tumor in the liver. We called from experts from all over the world, but they said that this tumor sits on the center of the liver and it cannot be anyway safely removed. So the only option was to change the whole liver. So everybody in the family was very frightened. So the small baby, it was because of the chemotherapy, it was nutritionally very deprived, had infections. The child was weighing only 7 kilos, had difficulty in breathing. How can we do a transplant in such small baby? To add to this misery, they were very much short of funds. So we thought that we should somehow help this baby. We thought that transplant is the best option. To this way, we found much more complicated problems, that they didn't have a suitable living donor. Then we had this innovative idea. The other pair was going for a blood group incompatible transplant, and this baby, we thought that why don't we swap the donors, which is allowed in this thing. And as they didn't have the suitable donor, the other donor's liver was suitable to this baby. So we planned this entirely. Again, the donor liver, we have to sit in the computer for many hours, do the 3D reconstruction, and do the virtual planning. We do the virtual planning of the surgery before itself. And 4 operation theatres have to be done, 40 medical professionals were involved. Simultaneously, all these transplants has to happen. It is a very demanding feat, even for a tertiary centers like this. Then we thought that this liver which is coming from the donor was too big for the baby, it wouldn't fit in. Then again we went back to the computer and read it, the entire thing, how we can safely reduce this big liver into half so that it can fit into the baby. So we planned reduce the liver, which we remove the porch of the already small, the left lateral segment. It is just 25% of the donor's liver. We have to reduce it into half so that the functionality of the liver is not lost. So we have to again go through this. We planned that, then we did this transplant. Simultaneously, all the transplants happened. This baby had a very small portal. When even the blood vessels were very small, we have to employ special techniques to reconstruct these blood vessels into the babies.
And post-operatively, the baby did well. Now the baby, we have the baby with us. We'll be seeing them 2 months later. The baby is doing well, and we did a follow imaging, MRI, CT, everything. There is no tumor anywhere in the body. And we plan to give 2-3 cycles more of chemotherapy, and we believe that this is going to be curative for the baby. And which is not very common in the country. People don't realize these tumors, they can have a successful life. And it would not be possible without our pediatric intensivist. You need a specialist in pediatric anesthetist, and you have a lot of surgeons. Everything has to be done. And I should thank the other family also who are very much ready to participate in this liver transplant. And I should thank the crowdfunding organizations because they took up the 60% of the funding to the baby. So you would not believe it, this transplant happened in 5 lakh rupees. It is normally 20-25 lakh rupees. So this is a very inspiring story of human resilience with early diagnosis and advanced care. These babies can be saved. We have done this kind of transplants for many children who have Wilson's disease, metabolic liver diseases, and who have liver tumors. We have a disease called biliary atresia. All these children can be helped, but there is not much awareness among the public that these pediatric liver diseases can be saved by transplant. I would appeal to the media to bring this message to across the society that very small children, even children up to 3 kgs, 4 kgs, can be saved in appropriate cases by liver transplant. To tell you a few words about this liver tumor and this syndrome, this liver tumor arises from embryonic liver cells, which is there within the body, and it spreads to different parts of the body. If you arrest it in a very early stage, you can resect it. If it spreads beyond, then you can give chemotherapy and reduce to the liver, and then you can treat it. So the awareness is the key. Without further this thing, I would invite Dr. Karthik, our Associate Director, to tell you further about this. Thank you. குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆச்சுனாலே நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்ல ஒரு எமோஷனலாவே ரொம்ப ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். என்ன ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சர்ஜரி பண்ணாலும் இல்லை ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும். பட் இந்த குழந்தை 1 வயசு கூட ஆகல, ஒரு 7 கிலோ மட்டும்தான் இருந்துச்சு, அதுவும் லிவர்ல கேன்சர். இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து லிவர் கேன்சருக்கு மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு ஆப்ஷனே இருக்கு. உடம்புல வேற எந்த உறுப்புல கேன்சர் இருந்தாலும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷனே கிடையாது. நம்ம ஹார்ட்டுக்கு பண்றோம், லங்ஸுக்கு பண்றோம், கிட்னி கூட பண்றோம். ஆனா அந்த மாதிரி நோய்களுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ கடவுள் படைத்ததே அப்படிதான் போல இருக்கு. லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு மட்டும்தான், லிவர் கேன்சருக்கு மட்டும்தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி கியூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து கடினமான ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா வெயிட் ஆஃப் த பேபி. ஸோ 7 கிலோ 8 கிலோ வெயிட் வந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினமானதுதான். அதுவும் சரியான டோனர் அமையல அவங்க ஃபேமிலியில. பிளஸ் ஏன்னா ஒரு 7 கிலோ 8 கிலோக்கு வந்து ஒரு 200 கிராம் 150 கிராம் லிவர் தான் தேவைப்படும். ஸோ அந்த லிவரை வந்து நம்ம தகுந்த மாதிரி அந்த லிவரை எடுத்து அதை திரும்ப அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அந்த உடம்புல பொருத்தி அதுக்கு பிளட் சப்ளை, சின்ன சின்ன வெயின்லாம் வந்து ஒரு 2 மில்லிமீட்டர் 1 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கடினமான முறையில தான் பண்ணி, பிளஸ் இட் டேக்ஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி டீம். அதாவது சர்ஜன்ஸ் மட்டும் பத்தாது, பீடியாட்ரிஷியன் தேவை, பீடியாட்ரிக் இன்டென்சிவிஸ்ட் தேவை, ஆன்காலஜிஸ்ட் தேவை, ஹெப்படாலஜிஸ்ட் தேவை. இது மாதிரி பல பேர் பல ஸ்பெஷாலிட்டி கொண்ட குழு எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து பண்ணதுனால தான் இது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. ரெண்டாவது மிக முக்கியமானது என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு லிவர் கேன்சர் அவேர்னஸ் சுத்தமா கிடையாது. குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி லிவர் கேன்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனே என்ன இருக்குன்னு தெரியாம அப்படியே விட்டுறாங்க. ஸோ அதனால நிறைய குழந்தைகள் இறந்து விடுறாங்க. இது ஒரு ரேரா இருந்தாலும் 10,000க்கு ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஊர் பாப்புலேஷனுக்கு 120 கோடி பாப்புலேஷன்ல எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாம இருப்பாங்க. பிளஸ் அவங்க எல்லாம் முன் வந்தாங்க, இதை பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த குழந்தை மட்டும் இல்ல, இந்த மாதிரி பல குழந்தைகளை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் மூலியமா காப்பாத்தி அவங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வை கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு வந்து பணம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முட்டுக்கட்டையே கிடையாது.
ஸோ ஏன்னா நிறைய இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலும் சரி, குழந்தைங்களுக்கு அவங்களே முன் வந்து நிறைய சலுகைகள் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம 5 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள மற்றவங்களுடைய ஹெல்ப்னாலையும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய பெருந்தன்மையாலும் நம்ம வந்து 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்கோம். Karthik and Dr. Tyagarajan explained, this child was a challenge, and with the syndrome and poor weight, and also had previous infections. But we working as a team, and even before the surgery, we had difficulty planning the timing of the surgery because of the infection. So we had to adequately treat the child, see if child can put on some weight, and we went into surgery and theatre, and all thanks to Dr. Tyagarajan and Dr. Karthik, and then also I have to appreciate the pediatric anesthetic team, Dr. Prem and Dr. Dinesh, who's unfortunately is not here today, and Dr. Nivash also is unfortunately not here. But after that, the post-op period was also a little bit difficult because the child had a very resistant infection and was on a lot of antibiotics, and there were difficult times. He had difficult line access, getting a central line or peripheral cannula was difficult. But through the time, with a brilliant team effort, with all of us involved, this child has come out happily and successfully. Thank you. Surgeons, pediatricians, intensivists, anesthesia, coordinators, nurses, technicians, physiotherapists. இவங்க எல்லாத்தும் இல்லாமல் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து சக்ஸஸ் இருக்காங்க. ஸோ எங்கள் மெயின் இது என்னன்னா சில்ட்ரனில் கூட லிவர் டிசீஸ் வரலாம். அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன நினைக்கிறோம், பெரியவங்க தண்ணி அடிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு தான் வரும். பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். சில்ட்ரனில் கூட வரலாம், இந்த ஏஜில் கூட வரலாம், அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த ஏஜில் கூட நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். அண்ட் த சைல்ட் and other children who have undergone have a chance of a normal life. And it will become more and more normal. There are case reports of children surviving for 20 years after the liver transplant when they were much smaller than that. Okay, so thank you very much. Traffic la kodi kanaka 15 kodi la பண்றாங்க. ஆனா அந்த 15 கோடி இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 100 லிவர் குழந்தைகளோட உயிரை காப்பாற்றலாம். ஒரு குழந்தை உயிரும் முக்கியம் தான். பட் ஆனா 100ன்னு பாக்குறப்ப அது வந்து சொசைட்டிக்கு இம்பாக்ட் அதிகம். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்றீங்களா சார், அது எப்படி சார், ஃபுல்லா எடுத்து பண்ணுவீங்களா இல்ல கொஞ்சமா? இப்போ வந்து இது வந்து லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்னன்னா நார்மலா இந்த 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும். அடல்ட்டுக்கு வந்து இவங்களோட ஒரு பகுதி லிவர் 2ஆ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லெஃப்ட் லோபா வந்து வச்சோம், ரைட் லோப் லெஃப்ட். குழந்தைக்கு இன்னொரு பேரோட லெஃப்ட் லேட்டரல் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது, அதாவது என்னன்னா லெஃப்ட் பாதிக்கும் பாதி கால், அந்த கால் லிவரே குழந்தைக்கு டபுள் சைஸ்ல இருக்கு. அதை இன்னும் எடுத்து நம்ம சொல்யூஷன் ப்ரிசர்வ் பண்ணும்போது முன்னாடி பிளான் பண்ண மாதிரி நிறைய லிவரை பாதியா குறைச்சு அதுக்கப்புறம் மோனோ செக்மெண்ட் கிராஃப்ட், ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் 8 செக்மெண்ட் லிவர்ல இருக்கு, ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் அதோட எல்லாமே இன்டாக்டா அதை பொறுத்தது. அதுதான் டெக்னிக்கலி வெரி சேலஞ்சிங் இந்த 7 கிலோ குழந்தைக்கு. அந்த டோனர் கொடுத்தவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது. త్యాగరాజన్ సార్ చాలా నాకు హెల్ప్ చేశారు. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రేలా హాస్పిటల్ 1 month బేబీ హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పేసి హెల్ప్ చేయలేదు. సో త్యాగరాజన్ సార్కి కలిసిన తర్వాత శ్రీకాంత్ సార్, త్యాగరాజ్ సార్ హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పి నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. బాబుకి న్యూ లైఫ్ 8 కీమో తర్వాత లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సజెషన్ ఇస్తే సార్ చాలా హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్స్ అనేది చాలా చిన్న మాట, జీవితాంతకాలం వాళ్ళకి రుణపడి ఉంటాను నేను. అందరూ లివర్, మా సిస్టర్స్, డాక్టర్స్ అందరూ, కార్తిక్ సార్, సముద్ర సార్, ప్రేమ్ సార్, అందరూ ఆల్ టీమ్ అందరూ చాలా కేర్గా, రెస్పాన్సిబుల్గా. లాస్ట్ ఛాన్స్ నేను చెప్పేటప్పుడు త్యాగరాజ్ సార్కి లాస్ట్ ఛాన్స్ అనేది కొంచెం హోప్ ఉండొచ్చు, కొంచెం ఓపిక పట్టు అనేటప్పటికి చాలా నేను ఓపిక మీద రాసి ఈ రోజుకి బేబీ ఈరోజు నా ఎదురుగా ఉంటున్నాడు.
జీవితాంతం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను త్యాగరాజు సార్ని, అందరి టీంని మొత్తం. థ్యాంక్ యూ సార్, మై చిల్డ్రన్స్ న్యూ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫైనాన్షియల్గా కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా. నేను మినిమం లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ 20 lakhs, 15 lakhs మేబీ, I don't know, sir, 20 lakhs. I am spent only 5 lakhs on helping crowdfunding. చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు ఫైనాన్షియల్గా కూడా. సో ఇది చెప్పేసి థ్యాంక్ యూ MGM and all teams. Thank you. So one hospital they told, not specifying the name, they told they'll help but they have not done anything for 1 month. So he was totally waste, he doesn't have money. He came to us with only 5 lakh rupees and our team with meticulous care and everything, we did with the operation in 5 lakhs with the help of crowd support, and he is very grateful to our team and MGM Hospital for this. That's what he said. வணக்கம், நான் டாக்டர் தியாகராஜன், MGM Healthcare Liver Department in Senior Consultant and Director, Dr. Karthik, or Co-Director and Senior Consultant, MGM Healthcare. நம்ம சொல்ல போகிறது ஒரு 11 மாத குழந்தை, 7 வயசு குழந்தை, பல ஊரில் அலைஞ்சிட்டு நம்மள்கிட்ட வந்தாங்க. இந்த சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு லிவர் கேன்சர் இருந்தது, ஹெபடோபிளாஸ்டோமான்னு பேரு. பிறப்பிலேயே மரபணு டிஃபெக்ட்னால இந்த குழந்தைக்கு பெக்வித் வைட்மேன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒரு வியாதியும் இருந்தது. இந்த லிவர் கேன்சரை நம்ம பல இடத்துல கீமோதெரப்பி 8 சைக்கிள் கொடுத்து குழந்தைக்கு வேற வைத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்தை நம்மள்கிட்ட வந்துச்சு. இந்த குழந்தைக்கு நாம ரிமூவ் பண்ண முடியல டியூமரை, ஆனா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்து அவங்க சூட்டபிள் டோனர் இல்லாததுனால இன்னொரு பேர்ல இருந்து அவங்கள்ட்ட டோனர் எடுத்து இவங்களோட மதர் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அதுல இருந்து ஒரு பகுதி லிவர் எடுத்து இந்த குழந்தைக்கு வச்சோம். இதை கம்ப்யூட்டரைஸ் பிளானிங் இது மூலமா இந்த லிவரை சிறுதுபடுத்தி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணி இந்த அனாட்டமி எல்லாம் செக் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஸ்வாப் லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு பண்றது ரொம்ப காமன் இல்லை, வெரி ரேர் ப்ரொசீஜர். இதெல்லாம் முடிஞ்சு 2 மாசம் ஆச்சு. இப்போ இந்த குழந்தை ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இது மாதிரி சின்ன குழந்தைகளுக்கு லிவர் டிசீஸ் வந்தா லிவர் சென்டரை ஏர்லியே அணுகி அவங்க பயன்பெறலாம்னு நான் கூறிக்கொள்றேன். குழந்தைக்கு லிவர் கேன்சர் இருந்ததுனால வயிறு ரொம்ப வீக்கமா இருந்துச்சு. பிளஸ் இந்த பெக்வித் வைட்மேன் சிண்ட்ரோம்ங்கிறது இந்த மரபணு டிஃபெக்ட்னால அந்த குழந்தைகளுக்கு முக அமைப்புல எல்லாம் ஒரு நாக்கு பெருசா இருக்கும், தாவாங்கட்டை பெருசா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி முக அமைப்பு இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே சஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க சீரியலாக ஸ்கேன் பண்ணி லிவர் கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ லிவர் கேன்சர் வரும்போது கீமோதெரப்பி எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை மட்டும் அகற்ற முடியுமான்னு பார்த்தாங்க. பட் நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் அதை மட்டும் அகற்ற முடியாது, கல்லீரல் ஃபுல்லாகவே மாற்றணும், மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணாதான் பிழைக்க முடியுங்கிற கட்டாயம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்கிறோம். சிம்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா எடை கூடலை, அந்த 11 மாதத்துக்கான எடை நிறைவடைவில், வயிறு வீக்கமாக இருந்துச்சு, பசி சரியாக எடுக்கல. ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான சிம்டம். தகுந்த மாதிரி குழந்தை வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணி இதுக்கு தான் 3D யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த 3D டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அது மாதிரி மாடல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி முதல்ல நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு எடுக்கணும், எங்கே போய் எடுக்கணும், என்ன சேஃபாக எப்படி பண்ணணும்னு 3Dயோட டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம அதை இதுக்கு தான் டெக்னாலஜியோட இந்த வர்ச்சுவல் பிளானிங்னு சொல்லுவோம். வர்ச்சுவல் பிளானிங் ஆஃப் ரிசெக்ஷன் என்னன்னா 3D மாடல்ல இந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சுட்டு ஒரு 3D மாடலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை இந்த லிவரை சின்னதா ஆக்கணும். இதோட ரத்த குழாய், பைல் டக்ட் இதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாம இந்த 400 கிராம் இருக்கிற லிவரை 200 கிராம பண்ணோம். பாதிக்கு பாதியா டேமேஜ் எதுவுமே ஆகாம சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த மாதிரி 3D 16 மணி நேரம் சர்ஜரி. இது 2 சர்ஜரியும் சேர்த்து 4 டீம் ஒரே நேரத்தில் ஆபரேஷன் பண்ணது. 40 மருத்துவர்கள் ஒரே நேரத்தில் இதை பண்ணாங்க. ஆமா, கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும். இன்னொரு 2-3 சைக்கிள் கீமோதெரப்பி கொடுத்தா அந்த குழந்தை வியாதியிலேருந்து முற்றிலுமா கியூர் ஆயிடும். மக்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இங்க இது பண்ணது குழந்தைகளுக்கு லிவர் டிசீஸ் நிறைய வருது. ஜாண்டிஸ் இருந்தாலோ, இந்த மாதிரி மரபணு சம்பந்தமான டிசீசஸ் இருந்தாலோ, வயிறு வீக்கம் இருந்தாலோ, லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட அணுகி லிவர் ப்ராப்ளத்தை ரிசெக்ஷன் மூலமாவோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மூலமாவோ சரி பண்ணலாம். உயிர் நீண்ட நாள் வாழலாம். பண கஷ்டம்ங்கிறதுனால டாக்டர்கிட்ட போகாம இருக்க வேண்டாம், நிறைய நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இதுதான் நம்ம மக்களுக்கு சொல்றோம், அவேர்னஸ். Thank you.